n'omukuba omugongo mumutambule mugende maaso oba tomuyambye oba omuwadde chance ey'okujja okukumaliriza to stab you in the back to finish you up. Kati sebo kaaba by'okaaba totwekwasa sife twakutwala. Kitegedde? Okay, katukomekaawo ku Proverbs zaffe ez'ekifirika ziri educative nnyo kuba tuzisuuliridde nnyo philosophy n'atutwala nnyo naye nga naye ye philosophy w'ekifirika nga atali so much educative. Brothers and sisters, ntera nnyo okwogera kweno ensonga. The protest vote nga tetunagigendako nina kyenvumirira bwana byabakama obadde okimanyi mbunno bajjeemu candidate wa NUP gwe banamunetinga ng'atandise ne campaign ze isi emujjeemu kati ono omuwala Nyamutooro ayiseewo unopposed mu constituency. Nkiddamu byabakama bazeemu ne bakola the same ne bajjamu woman member of parliament abadde aspirant gwe bayita Rebecca abadde yeesimbyewo ne Nyamutooro bwe balabye nga Nyamutooro talina maanyi tali recognized abantu bayise nnyo ku Rebecca ne bakozesa obukodyo bonna ne bajjamu Rebecca owa NUP. Kafuuse kamanyiiro ng'ensonga gye bawa simanyi how it came about. Emikono buli kanaku gy'abantu gye bawaayo ku isi giba mikono kagambe kiba private. It's only and only the EC and the candidate are submitting yakirizibwa okugitunulamu. In other words, isi ebe yino kubanga nekusifu nnyo ku baani abakoze eki abasayininze ku nomination papers ez'omukulembeze yenna. Naye kyewuunyisa Nyamutooro yataddeyo omusango ku mikono gyonna abantu babiri. Mwe mikono gyabwe si mituufu. Omu yeganye mbusi yasayiningako waliwo yakopa handwriting signature ye. Owokubiri mbu wa NRM naye yasayiningira wa NUP. Since when? Since when? How can an NRM candidate be prohibited to sign for a NUP person? Guys, we do what today. Oh, it just started raining. Let me first close the curtains. Let me come.
What I was trying to ask, criteria ki gye baakoze to find out two people of all the signatures ze bateeka mu gundi mu isi mbweze ebbiri ze zaaliko fault. Man, it hurts. Mbabuulira it hurts. Lwaki? Nga amateeka tegalagira muntu gwe muvuganya naye ogenda okutunula mu signature zo submitinzeeyo. By law, the electoral laws. My opponent is not supposed to go and look through my signatures. Neither am I permitted to go and check who submitted, or who signed on your nomination paper or what. Papers are always exposed to NRM members. Kitegeera. So, asinza okunsesa aba babiri, omu n'agamba eyo si handwriting, si signature ye era tasayiningangako, kyokka n'ennamba y'essimu ye kweri, nini namba ye kweri, nga byonna kwebiri bulungi nnyo. Ekyokubiri, ne bagamba owa NRM yasayiningidde, musapota wa NRM yasayiningidde owa NUP, not mbuno owa NRM yasayinize kuli neeno. Bagana eno precedence gye batonzeewo, kubanga buli musango ogusalibwa gutondawo precedence oba enkola eneegobererwanga for future decision making mu misango. Olowooza ku bwavu bwe tuliko kinaazibuwalira omuntu yenna kati okozeseeyo advantage ey'okumanya kansayininge wano, then bwe ndaba alina ssente bwajja ngamba gwe mpa obukadde bwe buti nze ngende nkiyuwe, then batandika okulya ssente ku balonzi, ku bagundi, ku ba candidates, nga bo bagenda mu isi ne bagamba owa esinze yasayininga wano n'abyegaanira ddala. Nze manyi by law balina okwekenneenya anything like fraud, balina ogyekenneenya nnyo beyond reasonable doubt okugamba yes it was a fraud. Naye lwaki ebya NUP biyita mu bwangu ne basalawo? Kitegeera bano abantu bali in touch with the EC to frustrate us, bali in touch with the EC to make us fail. Naye ng'eyo si ensonga bapapa, si ensonga baganda bange. Newe basalawo mbuba MP bonna babasudde, waliwo ekibagoba nga tekyambadde ne galubindi za pink. There's something that chases them. There's something that haunts them. Temugwamu maanyi. Lwaki? Baganda bange nabagambye eggulu ne mbagamba buli kimu ekitufuga, buli kimu kye batufugirako, it's all about psychology. Ge mazima, they just play on our psychic ability. Bazanyisa ntegeera yaffe. Kati kambaze ku reality. I believe tewali general, tewali field marshal,
tewali anyone asobola okukombatinga a protest n'agiwangula. Nkiddemu kiri mu record worldwide. There has never been any general oba alwanya entalo meka tewabangawo anyone mu record eyali akombatinzeeko a protest, a peaceful protest n'agiwangula. Lwaki? Nsonga nyangu nnyo. Bagenos abo bonna bemulaba, ba 5-star generals, ba 4-star generals, simanya baani, ba field marshals baani abali babaddewo, bonna baatiikirira lwakutendekebwa to suppress violence. You understand? Bonna batendekebwa ku suppressinga violence. How? Ne bw'osomera Sandhurst, ne bw'osoma Israeli, ne bw'osomera wa courses ze bakola za kukombatinga violence nga ba creatinga peace. Tewali general yenna gwe bali nkoze ekirala baba traininga how to ignite violence mu bantu nga bayita mu kyetwandiyise nga bayita kyetwandiyise social engineering. Batondawo ebintu ebireetera abantu okusituka. All generals, all field marshals, all, think of any, even a person at the lowest rank is trained to combat violence. No general has ever been taught to suppress peace. I mean, to combat peace. It's opposite. All they are taught is to bring back peace. So, brothers and sisters, do you know why these Ugandan generals are scared? Do you know what they were expecting from us? The reality is they were expecting, and they are still expecting, violence from us so that they can suppress us once and for all. But we've put them on Obaka Ngambe. Tubatadde mu mbeera ey'okusolvinga equations ezisangibwa mu pure math nga tetebasoma math. How? That's why this government is fighting so hard to use even the so-called idiotic land friends, what I'm saying, the lawyers, to define the word protest as a violent way. Even Justice Byabakama came out on camera and he uttered this statement. I hear there's a group of people who always preach protest vote. I don't understand what protest vote is in an election. I looked at him and I said, Awanduddemu. And General Museveni and the NRM, they have a group of well-trained experts or scientists who are fighting so hard to create narratives,
to create a situation through the government systems to turn us wild. Why? Because General Museveni and his top gang, they want to suppress Ugandans. They reached an extent of bringing those Gen Zs from Kenya. That's Chairman who and who. They incarcerated them in Communicado for 38 days and released, and then General Museveni came with a statement. Uganda, we have the best spy network. We managed to get those people who were the leaders in Kenya that created chaos in Kenya. We kept them in coolers for 38 days. We left them when we've already suppressed that idea of theirs. Bro, that was a game between two states. And that game included the Kenyan government and the Ugandan government. So that even those guys were given money. When these guys arrest you, they blindfold you. They keep you in those safe houses. No one have ever identified wawe bamusibidde. How comes that these guys bamanya mbuno babatutte much in the military barracks? How? Nga bakuteeka eyo wansi mu basement, toyinza kumanya gy'oli. There is no any outside sound. There is nothing. You're not brought out to see where you are. Imagine, and they are visitors. They are foreigners. And there are some guys who are there. They even don't know where they are. They have spent there month and month, even years. Nenga tebamanyi watufu wawe babasibira. How did they identify that it was much in the Simanya Gundi, Mbuya military barracks? Yet this guy's criteria is once you got, blindfold you, webakutute bayinza n'okuleka olunaku olulala lulamba nga bakyakusibya amaaso. Then the following day ne bakikujjako. Coming out of the cells, they blindfold you. N'otula ku interview ng'owulira buulizi maloboozi naye ng'era bakutaddeko gundi hudweyo nga tosobola kulaba. You can't even identify which cell you are in. You understand? 98% of guys who come from those dungeons bagamba bugambi balayika bali bantadde mu military barracks y'Embuya. There's no way they can allow. Imagine a foreigner. Ne bakuteekayo dene ne bakujjayo ng'era tebaku blindfoldize. People, you can't play with us. You can't play with our minds. Those guys were paid a huge sums of dollars just to bring that script. And the target was we Ugandans, that what if those that created that in Kenya were suppressed by a single man. That's the reason as to why even the security organs denied being with them, and it was only General Museveni who came out and said, yes, we had them in our coolers for 38 days. Psychologically, he's taking all the credit of being the master planner of suppressing. Simanyo kitegeera. Psychologically aba abalaga ye yasobola.
magezi gonna gava kuye okuzanya akakantu papa aga Katonda. You have all the guts, you have all the ability, you have all the instruments of getting us. You can break our bones. You can direct our bodies, but you will never direct our minds. We have our full control of our minds. It's you that brought us to this extent. So, brothers and sisters, stay strong. I start by telling you this. The numbers we've got in Uganda, the unity we've created, the eyes we've opened, the need we've put in people's hearts, the brain we've shaped are enough to kick out this satanic system. Nchidem obwongo bwetuzuukusiza emitima egy'enkyukakyuka gye tutonze, ebirowoozo bye tukyusiza ne tubiwa direction, okwagala n'obwetaavu bwe tutadde mu bannayuganda n'obwegassi bwe tukyayongerayo butumala bumazi okukyusa eno system. Butumala bumazi okukyusa eno system. Panic gye baliko, obufoofofo bwe batuula, they've got only a single statement ebalingalinga mu bwongo. Abannayuganda tubakoze tutya okubazaayo mu busiru? Baguze abayimbi, biganye, balaba ffe unity tutandise ogitonda kati ne even the lower ages yabakozesa ku hoodwinkinga cameras ne masses ayina abantu naye ate ffe tugambirawo aba mukyali bato temusobola kulonda, naye kino mukiteeke emitima gyammwe enkya mwe mulina okubeera wano. Toyinza kukuŋŋaanya abaana basomero n'otuuka n'akaseera akakuŋŋaanya abasibe abawera 8 countrywide ng'obazunzanga mu kagwa mu kanzu buli awali kampeyini yo n'otuuzaawo abasibe mu maaso ng'okutagetinza abasibe ababuzaayo omwezi gumu, ab'emyezi 3, abo ababadde basaavinga long, abo tebasobola kutoloka. Olw'ensonga bwe batoloka, ebbanga lye basaavinze ery'emyaka 4 n'emyezi 3 oba n'emyezi 7 byonna babijjawo otandika buto bwe bakwata. Kati they are loyal to their prison guards. So bambazibwa t-shirt ne babaleeta ku campaign. On record batambula n'abasibe abawera 700 to 800. Ekyo kyajjawo kitya once we tutandise okubalaga nga bakwata obwana bw'essomero okutandika mu P1 paka senior 6 ne babatuuza mu maaso kasita twabalabisa kati basibe be basooka mu maaso, obwana ne budde emabega ne AI neeyongerako. Oba omuntu eyeeyita ow'amaanyi, omuntu eyeeyita ow'obusobozi, omuntu eyeeyita the alpha and omega, atuuka n'okugyayo abasibe n'abaleeta kazanyo ka politics, omusajja tumukuta obulimaawa.
Mr. Kennedy, I would like to talk to you today. Please stay around. Nam Ahmed Momin Magat. Abasajja General Museveni wetumutuusizza tumusiiza akazigo ayidde otuuse n'okugyayo abasibe nga batagetinga bano abasibe the long serving prisoners ababuzayo like 3 months 2 months 1 month okuvaayo kuba abo baba free basobola n'okufuluma egyo emyezi gyabwe 3 nga bagenda bapakasa ebweru asobola ogenda n'afuna akalimu n'agenda alima n'agenda mu katale n'atikkula emmere n'akola biki kasitaaba nga tasussa ssaawa 10 ng'akomyewo. Abo babeera free babanga already abateereddwa naye nga kyalina okumakinga sure asula mu prison. Kati abo be bakuŋŋaanyizza the whole Uganda. Kyova olaba nga campaign za General Museveni oziraba nga ziriko ba prison guards nga bayimiridde mu maaso kanabo basobola okuziraba. You might think that it's a propaganda. Nagamba, I don't use propaganda. Those ones are prisoners. Smile Mubaraba. Ababazi nabo ba prisoners. Bebo ba long serving prisoners ne babaleeta. They are here. Obalaba. Ndozo olaba ono ayambadde empale ya papo ono oyo prison guard. Ekiwandiiko kiikyo agamba, we got orders from above to transport thousands of prisoners from jails to attend Muzee's campaign rallies so that this number of supporters squares like. You understand? Awe mutuusizza General Museveni. Kuchegera. So, brothers and sisters, mbegayiridde, we have enough to execute what we want. But now the time issue comes in. Bwe tusituka kati, though we have enough numbers, by law, tuba bamenyi b'amateeka.
bwe tusituka kati by law tuba bamenyi b'amateeka kkirizagaana. Lwaki? Ekyo kyayagala tusituke kati. Tuba bweru w'amateeka naye bwe tugumiikiriza up to 15th we cast our votes. Ne tusituka nga tubanja obuwanguzi bwaffe tubeera wakati mu mateeka teye ab'omumenyi w'amateeka. Okitegeera? Bwe tusituka kati before casting our votes ffe tubeera ebweru w'amateeka, ffe tuba tugamenya. Simple and easy. Naye bwe tugumiikiriza ne tukastinga votes zaffe ne tusituka nga tubanja eddoboozi lye tusuddemu mu kalulu, mubeera wakati mu mateeka both okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga n'amateeka agafuga ensi yonna yonna ebikwatagana n'obululu. Of late mbadde muwuliriza abantu bangi nga bababuuza nga bambadde nga ffe, boogera nga ffe, naye nga batuyiginayitinga mbuno eyo trigger. Eyo ebadde trigger, eyo trigger tusituke mugale amakubo. Lwaki bakikoze? Either akikola mu butamanya oba akikola out of emotions. What's going to make us successful? One, first of all, it's discipline. Discipline eyogoberera what our leaders tell us to do. Why? Because it's not a single person. They are not 2, they are not 3, they are not 10, they are more. It's a full panel of thinkers. Those you know and those you don't know. Beba bala akazanyaako. Bali ku chessboard. Oli wasindika empiki eno ne basindika empiki. We are about to hit them a checkmate. Yes, exactly. So, anyone that tries to ignite your anger, anyone that tries to confuse you, anyone that tries okubuzaabuza mbu osituke kati is the enemy of the struggle. Why? Because we need peace. We are there for peace. We want to create peace in Uganda in all ways. But the government wants you okugwa mu trap eya violence, then it suppresses you. We can't give you that chance. Tetusobola kuwa chance eyo. Yes, call us weak. Call us whatever you want. In most cases, it's very, very okay if someone underestimates you. Obadde okimanya ekyo. Make them feel that you're weak. At your weakest point, as per their view, is where you will stand and they will understand your mighty power. You have no any need of exposing your abilities at this particular time, people. Let them see what we can do as a surprise. There is no any soldier, there is no any general, there is no any field marshal that have been that has ever trained the art of peace. They were all trained to suppress only a single thing: violence.
and they restore peace basing on their wisdom. So if the party tells us we are going into a peaceful way or a peaceful demonstration, manya tebaina any single act or counteracting ekyo tebakisoma tebakina mbongo bwabwe. That's why you see the police talked. Nevaloza Ambuno, yes, police you get the, but we are still continuing to preach the gospel of protest. Nevalabanga police evudeko RDCs talked. Their propagandists talked. They have only the last option. That's the UPDF. Now the UPDF just vomits their intellectual diarrhea on medias. I told you yesterday, once you lose touch on your constitution, you become a product, or you become the masses that just abasechitiibwa ku orders, not the law. But I'm urging you, brothers and sisters, no one should ever come and play around with your psycho-viscera. Or no one should ever come and confuse you and play around with your mental capacity to peace and ignite you into violence. That will be like carrying our victory, giving it back to the dictator on a silver platter. Bagenda kola buli kimu to attack your emotions. Bagenda kola buli kimu to prove that will make you want to prove your ability. Bagenda kola buli kimu that will make you lose your patience and your senses. And they will do anything that will just make you react without thinking what you're reacting. Once you start reacting, once you start acting basing on your emotions, and it's always, or it's proven, once you carry your ego and put it on a battlefield, that is a sign of failure. That's the sign of okuwangulwa. Chebasingo kutya, why are we so focused on the protest vote? Kati nechireta nalwe iso. Mbuno, chemugenda okulondera, tewali yo binabiro byakufukamu, tewali yo toilets za kweyambamu, tewali mmere. Mama nalwe iso, nkuwe ekitiibwa kuba oli mukyala. Nga nkubuuza, olowooza entegeera yaffe ye yammwe? Nga mwe mwagenda mu bibiri omutaali toilet, era kyova babayita nga bamunya mu nsiko. Ffe si we tukola. Ffe tujja mu mirembe. Oba wali etteeka lyonna lyonna mu electoral laws eza Uganda, oba wali etteeka lyonna lyonna mu constitution eringaana okuyimirira wenkubidde akalulu, provided nga si kozinzeewo like fujjo oba kulemesa baagala kulonda, I give space nenninda okulonda ku gwempulirize byennonze biyimiridde bitya. You guys, you are always welcome to come. Mujje. Kati baganda bange, amazima gagano, we muba mwali mutuddekawo ne mulooza mbuno mwe mukoye government eno to the max. Let me give you the bitter truth. Teri bakoye government eno emirundi 1000 okusinga kuggwe ngaba security organs
nchiddemu teri bakoye gavumenti eno emirundi mutwalo okusinga kuggwa omunnansi civilian compared to the security operatives. Why? Let it be the UPDF. Let it be the prisons. Let it be the security agents. Let it be the police. Omanyi lwaki? Conditions ze bakoleramu mbi nnyo era bejjusa. Lwaki bayingira amagye? Uganda yonna to estimating okuba like 45 to 50 millions population. Amagye combined with all the political operatives tebasuka mitwalo 15. Era wambamba reasons nnyo. Don't you think that it will look stupid for at least 4 million people to be suppressed by only 150,000 men and women? Think about it. Ate mweje mitwalo 15 mwe muli abali e Mubende barracks abamenyeka abatakyasobola kusavinga be baterekeeyo kangambe damage class eri Mubende abalwadde then ogateko abalalu ngemundu z'abakeeta ne baluuzinga bali eyo kati awo tuba tusigazaawo emitwalo nga 9. Kati ku mitwalo 9 twala emitwalo 8 mikoowu gyagala nkyukakyuka. Ng'obalabanga abeeyagala naye ng'abantu bafuna ssente ntono. Abo abanene bateekawo schemes ezibawoola mu mabaraks ezaago gw'olaba. Omuntu n'ajjayo looni akolera emitwalo 8 n'ajjayo looni salary looni kuba balwawo nnyo basasula n'amala emyaka nga 5 ng'asasula eyo looni nga sente zaafuna buli mwezi afuna nga mitwalo emeka omanyi? Ku mitwalo nga 8 ng'afunako emitwalo 15. Oyo omuntu aba musanyufu. Genda ku poliisi sente ze bakola. Omuntu n'atuuka ekiseera nga n'omwana we tasoma mbu kyokka asaavinga ggwanga lye. Gende Congo. Nze nali ntambula eyo mu bibira eyo deep in the forest. Ne tulaba abasirikale nga basimbye layini bajja mu bibira eyo deep. Ne bagamba twekweka bayekera baabo. Aga Katonda bagenda otutuukako bwe boogera Luganda. Nga balina ne uniform ya Uganda. Kati omu n'atulaba ne batekanga. Twali mu kibira kye bayita Mambasa. Ng'okuta eyo Bunya Road. Bw'oyita ku kitundu kye bayita iziti Mukutano ne weeyongerayo mu maaso. Ekkubo ligenda paka Kisangani. Deep in the forest. Nga baayulika ddengoye we baatulaba. Ne bawulira nga twogera Oluganda twalinga abagudde ku baganda baffe. Real brothers. Ne bagamba mugamba kimuze kola kwe. Koze naze gula mbawo mahogani.
Nagamba yoli gwe basalira eri ne batuwerekerako ne tutuuka wali kati nalinamu bomba ya sport mu bbaga yange nenzijako paketi 10 naye nazibawa mpulira ebyengenge byagala kujja baalinga abalabye golodi nga balina ssente baazisibasiba mu buveera ne baziteeka zino tips ze babawa ne balamwana bino ebisente bibino naye tetulina nakye tubikolamu bakama baffe baatwerabira okitegeera nga bambi bali eyo eno ku media olaba ekitundu bw'ova Bunya n'okwata eyo Kisangani Road n'ogenda mu maaso eyo waliwo ekibira ekitundu kye bayita Mambasa naye before reaching that forest waliwo ekkuba eriverside za nyoka awo wezisinkanira awo ku junction awo nerabidde erinnya babayita mu komanda si komanda iko kunyuma ukipisha komanda naitwa komanda ndio sahihi ya komanda something like that nga abaana baliyo n'omubuuza mumazeeyo bbanga ki nagamba tumazeeyo emyaka 4 tetuddangako Kampala aga Katonda kati ng'ogamba bw'obaagala gavumenti si byogera mbu kukakanya gavumenti yes it's right okuteekayo foreign forces zaffe naye mubafeeko think about them they are humans they are our brothers they are Ugandans sikakanya security it's right you're doing it but always respect those boys and girls ababeereeyo kyengezaako okugamba and I'm saying it with respect Enoch okay ekyo kibira kyekugamba bw'otuuka eyo wakati eyo waliyo eggwanga ery'abaana abantu abampimpi abo abambutte waliwo ne kalina gye baazimba ey'embawo ku kkubo awo we twayingirira tuti kitegeera ekyo kyogera out of evidence I was there I'd gone to buy timbers mahogany understand I personally was there era okutuukayo nali nsula wa gavana wa Congo ow'ekitundu ekyo owa Ituri province kuba eyanconnectinga we have brothers and sisters suffering in Congo agamaje mugalaba tegali happy okusinzira ku discrimination ebabeeramu payment si nfu ensula nfu ogutali mwenkanonkano mufu mulimu abali obulungi mulimu ababonaabona kakati ku maje agasigaddewo ng'emitwalo 9 aga Katonda almost emitwalo 8 oba emitwalo 8 gawagira nkyukakyuka kuba tebasobola kwogera olw'ensonga etteeka erifuga amagye eby'omunju biba bya munju bulinga bufumbo Chinese the captain he failed to solve it for 40 years do you expect him to solve it for 5 years it's a recurring problem it's buried deep or woven deep in the fabrics of the army
ne criteria gye baweeramu ranks teyenkanankana. Kati ekyo kikuleeta kuki? Baganda bange buli wabawo akeegugungo e Uganda ate bakimanyi bulungi. The people that be bakimanyi bulungi. Kati a person like that bwe bajja okwegugunga, bwe bajja okusuppressinga obwegugungo ku buli musirikale, ku buli basirikale 100 be bakuweereza 95 oba 98 babeera ne rubber bullets. Kye babeera nakyo ekituufu, babeera ne tear gas nga waalaali, pepper spray waalaali, ne babeera ne blanks. Abo be balina okwesigaasigamu be bawa rubber bullets, naye ababeerako only abantu babiri be babeera ne real bullets, be babeera ne magazine. Ezo blanks kuba batu engineeringa muno abasirikale bakambwe nnyo batemu. Bakuba blanks mu bbanga gavuganga masasi. Lwaki bakikola ekyo? Twainza kuddira the frustrated group of law oba peacekeepers ate n'oba wa real bullets nga bamanyi bulungi gye babasindika okusuppressinga akeegugungo be bantu be baavaamu. Bakimanyi bulungi babeera ne high chances ey'okulaba bagirlfriend baabwe, bakitaabwe, baganda baabwe, bamaama baabwe, bakoddomi baabwe. Tebasobola bawa real bullets, babawa blanks. Blanks zeki gega amasasi g'owulira ge bakuba nga baziika gavuganga amasasi naye nga they are just blanks. Kyova olaba eva we bajja ne bakuba amasasi mangi ogenda okebera we bagakubidde tewali kisosonkole n'eki. Lwaki? Kubanga they engineered you okutya the sound of a bullet. Nabo bambi bajja bagamba singa abantu balemezaamu kuba tebasobola kyogera, naye emitima gyabwe gyogera ng'osinziira ku maaso gaabwe bw'obatunuulira. Emitima gyabwe gyogera gigamba singa abantu balemezaamu ne batutaasa. Kati bo balabanga ffe be baseeviya baabwe, and yet we see them as our oppressors. Brothers and sisters, when we go in for this protest, let's try to be disciplined. Don't attack anyone. Don't attack anyone. Those brothers and sisters in the forces, they need change more than you. At least you're not restrained to talk. You're not restrained to movements. You're not restrained to eating whatever you want. If you have, by any chance, you've got the money. But for them, they are restrained in their deity. They are restrained in their movement. They are restrained even in their payments. They are restrained in saying anything. So, boba kowo kusinga. Chovola banga banalweiso bavaayo, they bring their verbal diarrhea, they bring their premature intellectual ejaculation ku media. Wemumala okulonda, londa ogende waka. Mama, onsindika wa gye wangulira, oba gye wampangisiza, oba gy'onsasulira. Gwe genda olonde bibyoddeyo. Naffe ate tetukugana kubeerawo. Beerawo. Who told you that we are going to cause chaos? Bagambiyeko mbuno we are preaching violence. I'm not ashamed of telling Ugandans it's high time we liberate ourselves, but the only way we can attain it through a peaceful protest. Don't be tempted to bring your violence. These evils can do anything. Neche batasobola. Kasitobera peacefully. Nabo banonye ekyokukola kye bakiraba. Bwe tulemezaamu ogenda okulaba n'abadde akutte emmundu ng'ajja mu kikombati ng'atwegattako.
for God and my country. Madam Olivia. Hello. Hello, my sister. How are you? Long time. Banange long time. Era balina gandi banange haja agenda kunkya nga ntandise n'okufuluuta mpulira Oh, nfuluuta. sorry. Naye nga Banange. nkwebaza okuba omugumiikiriza. Mumanyi bingi bye tulina okwogera twesalako obusazi. Olwa time esigaddeyo. Obudde buweddeyo. Obudde buweddeyo. Tulaba social scientists babatadde nnyo to confuse people. Kuba creating a fear. Ondoga buwulidde. Ondoga buwulidde. And Mayiga. Ondoga oto. Yeah. Anti ye social scientist. Nga bw'ali professional political analyst bw'ayasama. Oto, that guy is just is era mulaba. Nze namuwandikirako lumu ne mugamba I'm a P3 big dropout. Naye nkusabako tugezeeko okwogera ku nsonga z'eggwanga. Nambuuza who are you? Ne mugamba mu Ugandan. Nagamba I don't talk to people who are anonymous. Ne ngamba for me I know you very well. What happened to you? Teyanziramu. Namuwandiikira ne mugamba nange, hey, if you have to eat your money, but when you spin, this is so grotesque. It is disgusting. Nti waliwo omanyi something kyaga grotesque, omanyi the spoil oba kati nga biwembwa enkuba n'emukuba. Yeah. That kind of filth. That is Oto. It has gone too far. Yafa. Banange, gundi eno attack jakoze recently. There was some kagundi akakabadde ka trending amba ndiyo munyenjera mu Facebook ndwawo. Akekisiru tekaliko na bwongo bwonna. Just blame game. No sense at all. Na spinning ekintu ekitaliyo. Nowulira ng'ennaku ekutta nti even the black excellence that we have, that it is forced to spin. Tukiyita a switch ecoon kati nga bw'olaba ono nalweyiso bwe yavuddeyo. Yeah. They're conning people, but then they want to switch that con so that they could spin it. You vacuum effect ebyo mu political science ebigambo ng'ebyo. Switch a con. They throw a con out. They're convicts, they're ex-cons, obuyaye, they're gamblers. So they're in there to gamble. And when they gamble, nga bw'owulira olimba olugambula. When they gamble, nga bw'akakoyogedde nti bannange tetuli mu mateeka. Do not make a move. Be a proper gambler now. Do not flip that coin. Yeah. That coin. Do not flip that coin. It's a coin. Ngabaga con artists. They are con artists. Do not flip. Not yet. Only 6 weeks to go. That's it. Do not. Banange muwulize oluyimba olwo oba tulutegeera luddemu. The gambler know when to quit. Know when to do what your cards? Yes. Know when to drop your cards. Know when. This is a con. Buli kati eki happening and now it's going to be a con. They are targeting and traps. Whenever people like this, kati nga bw'olaba nti the downfall of ogirabe yaba Zionist mu Israeli. Kati bibakola, it is just traps. Trump bamutaddeko Epstein gundi. Trump n'agikasukira Bill Clinton. Kati no gundi. Ate ennyonyi yatutte Abapalestine nebasuula anonymous plane nga tebalina yadde stamp ze Israel nebasuula South Africa. So kwegamba they just flipping to just okubajjako attention eri. Nti then they target, they make the purge, then Gaza bagitwale. Just like that. Kati ne Uganda, you make a silly move, you'll be deep fried.
That's to the it. crisp. This is it. Your identity. God has got a funny sense of humor, just like the old Irish priest yayitayalinga bwe yayogeranga bwe wafunanga ekizibu ate n'okomawo n'omuga father ate nateredde naga nti nakugamba God has got a funny sense of humor. God is a joker. Mugenda ne mukaaba tibannange woowe naga nti muboneredde mwe mwatta kabaka wammwe mwe mwatta the first president of Uganda mbalagiddeko bwereere ne mubeera mu bloodshed for the last 40 years ne muflipping aba president from Mwanga oyita Ojoko ne mudda ewalule ne muddaani ate naaga nti ŋŋenda kubabonereza mbateekeko ekikoligo ky'omugwira abafuga embwa mmwe mumbabonereze bulungi. Now God has listened and you people are not making a move. God are listening. The fact that these boys are outreached the outskirts, the more this devil played about, the the more God was making revolutions. The outskirts, peninsula, awantu awabeera amazzi, awabeera kati nga bw'olaba atyaka the outreach. Those peninsulas were reached. People moved. It was an exodus of truth. People were like, wow. Nze nina n'abantu ab'eggulu abali ennimule long lost relations abankubira kati bannange baatambula for it takes 3 hours okuva eggulu okutuuka atyaka ate via atyaka weeyongereyo it takes long naye nga bakugamba we had to come because we don't know if you will be allowed to see us next time. It was the last moment. People were earning a magnet, so we took a glimpse of pictures. Basaga. Ankubulire nina mukwano gwange omwo mu Kampala sobola mwogera. He's not a Ugandan investor. I'm innocent. He told me about 2 weeks back, that's how deep we've gone. Yakubira esimu nengendayo. Ne tuyingira mu office. Namanyi oba agenda kuŋŋamba ki. N'agamba close the door. Nendugala. Yaŋŋamba ekintu kimu, how can I meet that young man? Osegera, how can I meet that young man? Yeah. Who do you mean? Nangamba your friend. Nemugamba, I don't have any friend. Nangamba, how can I meet Bobby Wine? Ndoza nawe weesika. Neneesika. Netwogerawo. Naye nga omusajja mugwira naye alaba hope y'amaanyi nnyo mu Bobby. Absolutely. The Great Lake regions, as even if it's taken us, naye we fail to acknowledge. Nagamba, listen, yagamba, twalabanga to falling out of business. Bana abasajja baava mu kutema emisolo. Bakulimba mbuno bakuwa tax holiday. Naye ogenda okubala obuntu obutonotono bw'osasula nga asazeewo n'akuwa taxes asinga. Nagamba work permit yoka. Bali bagigula eziti $2,000. Okimanyi kati egenda mu 15. Annually. Nze oli owuliddeko ku Xerox. Omanyi omuzungu oyo yafa n'okufa eyali nannyini Xerox eyabireeta e Uganda yaliyo naye ng'ekyasinga n'okumutta yali bawa mukwano gwange nga muwala mu Kyoli balina abaana babiri abakyotala nga babeera eyo Muyinga. When they started, I remember baava wano kuba omuzungu oyo yali akolera magye the Irish Gund age Ireland kati nga kwegamba n'abivaamu
n'asalawo asettlingewa e Uganda. Ne bakola ka business kaabwe. I'm talking about 95, 94. Ne babeerayo all until 2015 we yafiira. Naye kati mutabani brother we najja n'atakinga over for them to go ahead. Naye bavudde e Uganda nga beekokkola ate nga bombi bantu. Naye nga bizinesi ekisinga okubatta, it makes it sad nti bwe bagenda okusasula jjukira waliwo foreign kati nga mu foreign policy mwe bagwa ne mu foreign investors mwe bagwa kati bo omusolo tagenda kusisimba gwe munnauganda Eddy w'osimba okusasula omusolo. Basasula omusolo gwa mirundi 10 ate bwe basanga omuzungu nga tabimanyi oba talina gwa bribing ne bagaa nti omusolo gendako ku ofiisi ew'oliiviyo ogusasule itake ewa Eddy osasuleyo kati ogwo omusolo gw'oyogedde itake ewa gundi osasule. Ne batuuka okugala bizinesi kati abayindi abo be mulaba ekyo kirindi ne babalemesa ne bagaa nti kale tubadde wano for over 20 years. Naye tolina wosasula musolo. There is no regulator, your bank governor. Kubanga bank governor, you're regulating omusolo. Whatever we do, whatever happens, government weba tekyuse. Ne bwe banaateekako regulator right now, a governor, it won't matter. Ne bwe tunaayogera ku foreign fiscal policy right now, it won't matter until this government is this brutal dynasty is removed, is crippled to the core. Put in a dustbin. Awo ne bw'oteekako ne bw'okola otya crippled to the core. Waliwo akatambi ke nali ndaba omwana ne ntunuulira anthems, emblems, emblem ya URA, literally don't even kubanga emblem ya wano ya IRA oba UK tax eriko ekifaananyi flaga ya Britain, eyaffe flaga ya Rwanda. How on fuck did that happen? I'm sorry to swear. When did this happen? Bank of Uganda is under locked keys. Uganda stands to be a half-caste country. The revenue is running under Rwanda. Leave the emblems. Under who? How can an emblem of URA okuva ku mukazi ayoza engoye ku kyalo omuluka n'amuggyako omukazi atunda ennyaanya e Nakasero asasula omusolo ogw'emirundi 2 jjukira asasula license eyo is a tax. A license, people don't get it. License is a tax. Asasula ekifo watundira ennyaanya e Nakasero n'asasula n'omusolo ogw'omwezi ogwo ate license alina ogisasula again after 6 months, so she's paying like 3 taxes ku capital w'emitwalo 10 mu 7 years. So cruel. Kakati nono Madam Olivia inze abana ba URA bakwatako ebyange nga nasasula emisolo naye te ne baŋŋamba nasasula misolo nga tegimala. Okitegedde ebintu byekugambye eby'abazungu ne bavuga ne babitwala ku URA naye what amazed me ate omulala n'akuwa ennamba kiteekeni ne batandika okola ne bagamba kati olina okujjuza emisolo ate olina okwongerako is it percentage meka nezo mwe nazifuna okuzisasula. I had to bribe an officer okunyamba okwata omusolo gwange. naye nga emblem yaffe URA is the most fiscal policies, the most power, is the godfather and godmother of all policies. Ebeerako etya flag emblem. It should have ne bwe kaba nga sika crested crane at least kebeereko flag eya Uganda. Gold, black and good. Toyinza kuddira nendaga muntu yennyini nyini. You see our IDs. Boda kweno reflecting part yayo like the security detail yayo ya reflecting. Eraga gondi eyo. Blue
is it oba colors e Rwanda and yellow and gold. Exactly. Banange obolooza kwe tunulako ku musolo gwa UK. Tax ya UK. Olabe emblem eriko. Olabe ekifaananyi. Ogenda ku URA. Flaga ya England. Ogenda okulaba flag ya Rwanda gye baateekawo nga ya URA. How on earth does that happen? That is just too demoralizing and abuse. Kwegamba tetukombye that Muhozi can rape a man, videotape it and put it on his Twitter. You demoralize our men. But then you actually even take our identity away. Nti Exim Bank runs Uganda. Exim Bank that is owned by the Chinese. A sister to the Tanzanian Exim Bank. Huh? Kwegamba temukomye out to demoralize, you abuse, and you push, and then you're asking for too much. Then you're asking us to be patient. Isn't that asking to be too much? Then we have to ask permission when to cry or when to mourn. How could you be this cruel? Black on black crime. Black on black crime is what Mohos did. Black on black crime is ogwomusolo gwonzibyeko. Gobye ku mukazi awenyanye nakasero oba kalerwe. That's a crime. Oh, that is black on black crime. Genetic ataha nokwata the schools ezisomesa abakyala aba key stage 1. Key stage 1 ye mwana wa nasale paka ku myaka 8 lwamuyigiriza okukwata ekkalaamu. No closing of those colleges tezirimu mu Uganda the last 3 years. That is black on black crime. It sets us back millions of years. And you sit there and you call yourself Oinanabana, Kazigwe Janet. The most powerful ministry on earth is an education ministry. No jitulira. On babies never done anything to you. Mukazigwe. Thank you, Madam Olivia. Number 2 ali awo wansi bamwetani Jonathan, are you there? Mr. Y&M. Yes, sebo. Wasuzootya wasiibye otya yonna gy'oli? Bulungi mukama wange naye gyebalekeeyo. Kale mugana wange. Kansuubire ompulira bulungi. Yeah. Oli mu kuvuga? Ndi mu kuvuga as usual. Okay. Muyomba nnyinyuka. All right. Webale kukola. Gezaako. Topic gyeba. Waje. Letono. Nzize oyoge. Yeah, nanjogera ku protest vote tulina okubeera wamu. Yeah, Abadde. Yeah. Tulina okuba patient paka ku lunaku olwo olutuufu. Yeah, basically actually kyobadde okisomesa oli mu kusomesa wali awa propaganda. Era mbaddeko ne live emu gye mbaddeko ne mbaga bannange mukoppeeko engeri abantu gye basomesamu bali aba propaganda. Tisi kuba attackinga. Naye aba propaganda engeri gye basomesamu protest vote bagisomesa bulala either tebagitegeera oba batambuza propaganda omukyamu. Bayinsaitinga bo bennyini be bayinsa vote bintu byakwekalakaasa. Fine, kirungi nnyo n'okusomesa abantu bye basomesezzaako naddala abasirikale be basindika mu bantu. Ekyo kikulu nnyo era mu kyongero kisomesa abantu. Baga that is the fact. Naye 1%, not more than 5% abantu ba bulijjo abakimanyi. Nze nakawulirako abantu 2 bokka abakyogerako nange ate nali sikimanyi bwe nkulidde wano. So abantu mbasomese nti abasirikale abajja mu mmwe batono nnyo abalina amasasa agatta
amasasi agatta wabula nga bakugamba kale Tanzania nga kyabadde bubi n'omugamba nti ye naye nga that the fact is ekyo kyekyogera kyekituufu nati Tanzania kyabadde kibi kubanga bavudde ku protest ne badda ku rioting ne batandika ku vandalizinga properties ne batandika okulumya abantu. Then the government is mandated to use each and everything mbuno ekiri mu reach yaabwe to suppress that. Weebale nnyo era tukakasa nti abali kikola nga bambadde red bajja kuba baplanting era tubeegobengako mu kaseera ako kubanga programu eriwo ya ku lunaku olwo olwokuba baagala kifuuka ekyo bagenda kuplantingamu abantu red kubanga gwe anaakuliraana nga omulaba agenda stray gwe olina obuvunaanyizibwa obumusitopinga. So basically kinkutteko nnyo nekinsanyusa nti abantu bagenze bakitegeera era nammwe mwongere abalina platforms mwongere okusomesa abantu mu mbeera eyo. Ate kampiseewo nakano nti bannange era buli omu ku luno olutalo oyinza okugamba nti lutalo oba okwenunula buli omu akole kyalina okukola. Omukozi ng'oli bize ekola time wetukanga ya ssente ziweeyo tulina emyezi mitono asobola olina olulimi ng'osobola okwogera yogera. Abeetegekera okukola mu by'omu maaso nabo beetegeke okukola ebyafuta nga time yaabwe etuuse. Naye mu kaseera kano ssente zeetaagisa nga abambulera zeetaagisa buli kimu kyeta n'ebigambo byennyini ebirungi ebyetigumya abantu nabyo byetaagisa. Enwana y'omulembe guno ya social media si ya mundu era abaguza amamundu n'amatanka bayingira amabanja ga bwereere. Gen Z yafuuse endala munko ate bw'oba togizigenderedde ekukuba ekigo ne mu bwongo. Amazima kanjogere ku kiina ekintu ekisingaza okunnuma mu Uganda abantu abagezi ffenna ba professors abasawo ne batuuka okubanga batandika okwogera ebintu ebitali mu makulu ate ng'abaana abato batulaba ne batuŋoola ne basirika ne basekera eri ne batandika otuzannya mu obuzannyo. Ba Profesa Bukenya oli omugenzi gwa Nsibambi badongooto oyo omusajja yali Makerere kati ali mu NRM basajja ono omusajja wa DP abantu bali ba presidential material buli muntu banywa ddagala ki mmere ki gye balyanga batuuse mu ssente zirimu kyezo ezisirwaza omuntu n'okutuuka okuleka likodi ku bino ebintu bya videos abazzukulu bo nga bagenda kusigalawo nga bakutunuulira nga bejjusa lwaki oli jjajja waabwe. Ekintu ekyo kinnumira abantu. Ono omwana yali mu monitor eyakola ne muhoozi yali mwana mugezi naye kati olwalira ebigambo ebimufulumamu n'omuntu eyakamala P7 amusinga okwogera ebintu by'amagezi biri practical. Mr. Wire, the reality is omuntu kasita obeera n'okkiriza okukola ne bana abasajja do you know program gye bakuteekako teba attackinga yo logic bayiga enkola ey'okwattackinga yo grid gye baconcentratingako ne bafeedinga. The more loyal you become, the more richer or the more your bank account. Jeno nsonyiwa okusazaamuko akatini bw'obeera simaati omanyi kye bakola olaba ono omukyala simanyi ye Fiona gwe bali mu kufrontinga bw'ayamba abantu mataka kati ekyo tebasobola kiwa ondogooto bakiwa kati oyo Fiona ali mu simanyi pulezidenti antumye mugire amataka waliwo lwenkitunuuli munsonyiwe katonda nsonyiwe nageze mu kereziya leero maama genda mu maaso. Hallelujah.
Genda maaso madamu. Kigambo kye mbadde ngenda okukozesa mbadde nva ku sapule kankireke. Naye kyonna kitambula ng'ekirina amasira. God forgive me. Bannange bali mu kufrontinga kiri. Fiona simanyi amataka nnyabo olwo n'alyoka atandika pulezidenti antumye ekyasama kituba amalusu. N'okitunuulira you can't even find her credentials anywhere. Fiona is Fiona. Ku TikTok atrendinga, Facebook atrendinga, n'otunuulira omukyala ng'Acheng. Atwina amutunuulira ng'akabwa n'otunuulira k'Acheng nga kalinga akatanaabye nakunaaba. Lambing! Bavuze. Naye ng'abantu babuufu. Kalaba omukyala ng'oyo atambula mu mataka. Era aboogera n'olaba nga bagamba ayogera bwogezi. Talina kyakomekkereza. Ate lwaki kizze kati? Lwaki kizze kati? Era abantu bambi babuufu era tebakiwa nnyo kukyesigamirako. Okujjako abo abatono abali desperate be bakikola. Era nga bamanyi we kigenda okukoma. Tekigenda kugguka. Oli n'asazaamu eby'omu kkooti ate nga ye si mulamuzi. Ensonga bw'etyo zonna abantu zimanyi ndi oyo abeera siyaasa kulimba nga bw'olaba abantu bonna mu biseera by'obululu bamenya amateeka mu buwandiike era nga bano balinda kazigo kubanga bayitawo nga babazza mu ntebe olw'okuba embeera eyo abantu bagibuuka. Tugibuuse n'abantu bongedde okugeziwala okusinga abaasoma. Olaba n'okusoma kiringa kaasi, omuntu takyavaamu kintu kirimu makulu ng'asomye okujjako ng'amaze kulagirwako bikolwa ate ebikolwa ne bibeera konsistenti. Yakola kiri ekirungi n'ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna ng'abantu batandika okwentrustinga. Olaba ensi yonna tekyatrustinga abantu abakwasisa amateeka, poliisi tekyatrustinga ministries, tekyatrustinga because their intentions were bad. So tusaba Katonda katukwatireko tuguse ensonga eno nga tukyali balamu. Naye nabatugezezaako ne tufa nga tugezaako abaana baffe Katonda abasaasire, abalungamye, abateeke ku musitawa omulungi. Amin. Eno siri muntu wa social media nnyo munnange. Yawa I was going to computer. Naye ng'ate nejjusa engamba singa ate osanga nabadde nange nina abantu benjogera nabo, naye it is too late but never late. Kasamwe we muli tubatapingako. Nange kankuweyo akazibu kange mwana wange kati fe abalina bamaama baffe Abanyarwanda. Otya n'ogenda atya akujjukira kati muli bangi. Ova mu zifamire ziri zina eka simanyi 5 n'otuuka kenen en Latin para Nyarwanda. Mama n'otuuka ne weemotya ne weegula n'ogula sweet n'ogula biki n'otuula nga wenna tojjaamu maama wo ate maama wo bamwagala nnyo naye olw'okuba nti Abanyarwanda abali ekibakola atya kano kati maama kwegana ne batuvumisa. Bamaama baffe ababaddemu since 1950 bajjajja baffe ne tuwulira nga ffenna tuswadde nga tosobola na kuyala. Ate kati oluyogera nti kati jjukira mmwe mwatambulako muzimbi akayumba wali akalungi buli obayita kebalaka kwegana ne boogerera akayumba nga Museveni alinga eyakabawa. Okay, thank you very much. Sorry to interrupt. Thank you very much, people. Baganda bange kyensinga okubasaba. Mu any struggle without discipline you can't achieve. When you carry your ego and dump it in a battlefield, you've already lost. Please accept to be called weak, accept to be underestimated. The day you will reveal your true power, it will shock them. Tulina okukkiriza ebintu ebimu nga wano nali wembeera ku social media wano
oli n'avaayo takumanyi takola ki n'alyoka akuwe. I call it a blessing. Oli avaayo n'anvuma ne mugamba jangu waggulu. Jangu tubyogeremu. Oyinza okuba ng'onvumira kituufu, but I respect your words. Kyondabamu. Naye agenda okuva wano waggulu nga perception ye ekyukidde ddala nga atandise okutegeera. Understand? So kikyengezaako gamba. Not everyone that tries to show you arrogance. Oyina mwansalinga ne arrogance. No. Awo oba olina okuteekawo kye twandiyise oba kyogere ntya ku lulimi olwangu lw'oyinza okutegeera. Oba olina okukozesayo oba nkireke. Kale kozesa obwongo bwo. Kisuulewo twafa dda. 7 yatuwunzawunza dda obwongo. Oba olina okukozesa oba okyalina okukozesa obuntu bw'olina mu ggwe. Your humanity. The morale. Yeah, your humanity. Accommodating omuntu yenna atalina ndowoozayo. Ocreatingewo debate eri healthy. Ebiseera ebisinga bw'oba oyimiridde ku kituufu mazima ojja kimunyonnyola. Toyinza kusomesa muntu ng'omusomesa na busungu. Anger doesn't teach. Tulina okukkiriza there are people abayina a different perception ku yiyo. So your work is to handle them. Kubanga bo si bwe buzibu. The reality bo si bwe buzibu. Kulwa stress gye batutaddeko, economic stress, n'okunoonya a little bit of safety. They go under the umbrella of the junta. Kubanga mu Uganda bw'oba wagira newo kuba omuntu nebo tomera omuntu toba na musango. Those that support kyebakola kyonna kiba kituufu. The rate of black on black crime is just sickening, man. Gwe n'olaba ekintu ekitaliimu omuntu okwata otya omuntu ng'Olivia Lutaya. The rate, it is sickening. Black on black. Who on us? Kwegamba waliwo lwentuuka n'omwami wange ne twogera, these people really ask for too much. Olivia omusibidde emyaka 4, right? And then you put her there. And then in reconciliation, what the fuck are you going to ask that girl? I'm sorry? You've fucked raped her. You've abused everything about her. What are you going to tell her? Is it not asking for too much? Then on top of that, they have to keep decorum. The NUP soldiers, the NUP young men, the Eddies have to kati Eddy oyingirawe uwo. Ne bakuwandulira eddusu Eddy noga tweyongereyo tugende. That's it. Yet you can punch that fucker's lights out in a spot. That is asking for too much. Mukama Katonda ate yakinsomesa. Madam Olivia wekugambe yakinsomesa oyinza n'okufenseko. Oyo omusomesa wange, I will respect her until my last breath on earth. Yakinsomesa nga asaaga. Naye kinkoledde bingi okusinga luli. Luli nali sirowooza. Do anything ekitakwatagana na ndowooza yange. Omukufe nkuvaako ng'oli wansi. Naye yaŋŋamba ekintu kimu. Learn to maintain your anger. Tokkirizanga busungu bw'okufuga. It's called emotional intelligence. Yeah. Era okuva ku olwo nakimaintaininga. Naye nalaba kyanshapinga nnyo. Kati I'm very cool. Ne bwonkola ki, I just look at you and I laugh. I swear. Waliwo we nakyakitiira omuntu eyali amanyi. Bwe twadda ku bbali n'ambuuza wabaaki.
nali manya ine kiri serious kyambuuza mbuwa baki ate yagamba kati nkutya abantu abagala ebyonoonese kitegeera Simba Ogamba otya muganda wange? Jendi Yeebale. kale bambi nawe gyebale Kale omanyi platform yo nzija nenjiwulirizaako kubeerako opinions nyingi nnyo, so ebimu n'oyiga ebirala n'obitwala weebityo. and I stand to be corrected munange. No, I'm just saying. I'm saying yeah, olina okuwaayo opinion yo ku kyenjogedde either n'ontereezaamu oba n'oyongerayo ekituufu. Definitely abantu abayivu we batyo. Buli omu respecting opinion ya munne. Yes, wabanga waliwo ky'ojogerako n'oyogera, reactions are actually allowed. Kakati waliwo ekintu kye mbadde simanyi era nga nakugambye nti nno olumu nze nzija wano ne mbaako byenjiga n'ebirala ne mbiwulira ekipya kwegamba. Kakati waliwo ekintu kye mbadde simanyi era bwe bakyogedde ne ŋŋamba nti kaŋŋende nkebere. Ne ŋŋenda ne nkebera logo yaki ya URA. Neŋŋamba nti logo ya URA flaga ya Rwanda. Neŋŋenda nkebere nti ddala flaga ya Rwanda. Nenkebera ne flaga ya Rwanda. Neŋŋamba nti okay, flaga ya Rwanda eriko blue, yellow ne green. Neŋŋamba okay. Nentunuulira logo ya URA. Oh please, so commuting oyo. Nentunuulira logo ya URA nendaba eriko blue ne yellow. Neŋŋamba okay. Neŋŋamba nti ebintu bifaanagana. Tekitegeeza nti okufaanagana kiba ki Luganda. Nentunuulira neŋŋamba nti omulala ayinza ogamba nti bannaaye flaga ya Germany n'eya Uganda. Bannaaye Germany okimanyi yeefuga Uganda. Nti flaga ya US bw'ozitunuulira ojja kulaba France, ojja kulaba UK, ojja kulaba zi Russia, zonna zirimu zi colors ezimu. Okitegeera? Neŋŋamba nti no, ebintu okufaanagana tekitegeeza nti nno Luganda. Yes, Luganda. So kakati ekyo nenjagala okukijjawo neŋŋamba nti radde ki naye ekyo nedda. Ekyo buli omu alina ki opinion ye. Kiringa abantu kiringa bapasita. Omanyi bapasita bano bazibu nabo. Pasita ajja kusoma Bible agiinterpreting mu ngeri ye gy'agikola ki gy'agitegeera oba ekimuyisaawo. Olulala waliwo pasita omu yali agira ssente awo akuŋŋaanya ssente n'agamba nti nze wange muba muleeta ekyo simanyi ekiweebwayo, toleeta kiweebwayo kikka wansi waaki wa mitwalo 10. N'agamba ye lwaki? N'agamba kuva dda bakabona simanya bakabona si balayisi. Okitegeera? N'akugamba nti abo bonna be mulaba abo barabbi simanya ba prophets abo mu Bible edda ng'okubatuukirira si kyangu. So by the time ogenda okubatuukirira olina okuba nga ki ozitowa. So neŋŋamba nti bannange abantu nga balina obukodyo bungi bwe bakolera ki bwe bakoleramu ssente. Okiraba? So kakati ne bino ebintu ebiri nti buli omu alina interpretation ye
era n'okugezaako kwegamba ndowooza okukakasa oba convincinga baki ba listeners be oba audience ye. Ekyo nenkirekera awo ne ngamba nti okay, mukyala Olivia alinda eyo opinion ye, yes, tojja giwakanya. That is her interpretation, yes, and I respect it. Kaakati nenjagala okukubuuzaako ne ngamba nti naye Eddy, ekintu kino ekya struggle, Yes, sir. omanyi struggle zino tezibeera za kiseera kitini. Tetugenda struggle okugizimba, omuntu tagizimbira mu bbanga ligenda mu kalulu. Struggle eno erina okuba nga eviira ddala wala okulaba okutuuka kwegamba ku kiki abantu kye baagala. Nti ensonga lwaki abamu bagamba bawooza grassroot, yes, grassroot, it's an important issue okuzimba struggle. However, ye kyandibadde ekituufu, naye kati ojja kutunula n'ogamba nti no, bano baagala mu myaka 5 netugamba nti nze nganze opinion yange ngamba nti omuntu yenna ayagala struggle oba ayagala change oba ayagala kwegamba okukyusa government kakati nga wookiraba wano, I would actually suggest nti nno ekintu kino senga kiviira ddala emabega eyo, nti how do you do it? You start infiltrating gundi za government, kwegamba n'okirwanira muli munda. Nti I give you an example, nti abaana abasinga abakulembera abali kuki, nti these people are not that trained mu bintu byonna, katugambe military tactics, kwegamba enfuga egenda maaso. I would say most of them are not trained. Nenkugamba nti waliwo opportunities we bagamba nti nomanyi tugenda kuyingiza ki, twagala kuyingiza barwanyi oba maje, tukola recruitments, okitegeera nti eyo opportunity eriwo. Lwaki abaana abaagala okugira gundi okuyiga ddala struggle biki tebayitira omwo ne bagamba nti okay, kale let us go and get that training, military training, kubanga okay, tetujja gamba nti nokaamaje kubanga criteria nyingi nnyo ze bajja okugira okuva mu maje ate biki, but waliwo ekiseera we baagirira babayitanga baani special bana gundi ewedde gye ba recruitinga, waliwo ewedde abo abaafuuka ba SPCs abo baani yes, abayingira abo gundi Kayihura be yayingiza, waliwo Kayihura be yayingiza ng'alinga agira gundi malishe traininga malishe endala eri awo. So nengamba nti no lwaki abantu tebayingirira ki gundi bwetyo programs bwezityo ne bafuna training eri emala, nti by the time we bavaayo, let me first finish, we bavaayo nti no tugenda kugira bafunye obukodyo, okitegeera bafunye obukodyo. Two, organizations ezo abaana ne bayingira organizations ekyogezaako otegeeza nti mwagala kuyingira ensiko. Hold on, si kuyingira nsiko, tewali ayogedde kuyingira nsiko. Kati training yaki?
musajja Banange we platform yaba Okay. executive gwereka. executive ki biki bibimuwa byawabya abantu executive Olabye ki mangambye nti byenjogera tebiriimu olabye envuddeko. just noting Bwebeera wansi gambala. ngenda kukwata Notinga yenna wansi, yes. yeah So, yita mu nenkugamba- bwangu obuzayi dakiika emu Okay. Nenkugamba nti nno, yes, okuyingira gundi za gavumenti ezo eziriwo kwegamba ekintu ne mujja ne bakiyiga ne bamanya nti nno ke kino kiri bwe kiti kigenda bwe kiti kigenda bwe kiti kyetaagisa bwe kiti ne bafuna information eyeetaagisa okitegeera then ne batandika okukola ki okulwana nga bamanyi exactly kiki kye balwanira oba struggle ki gye bagira. Yes. Okay, thank you very much, Mr. Simba. First of all, I would like to correct you. Eno revolution gye tuliko, tetuli mu military revolution, twagala kujjako military revolution. Sinza kunenya kulooza bwoti olw'ensonga ffenna tukulidde in a single way of governance, that's military government. Naye nga waliyo civilian way of doing things. How? Okuva mu ntandikwa mentality gye tumina mbu twetaaga obukulembeze budde ku mikono gy'Abannayuganda abawansi, budde ku mikono gya crane operator, budde ku mikono gya ICBM, budde ku mikono gya buli omu. Kye twakoowa military in leadership. Military eyina omulimu gw'eyina okukola, that's to protect the borders of Uganda and its people at large. Teina kye yeetaaga mu leadership. Kati bw'ogamba mbuno abantu bayingire military, you might be right to some extent. Nga tutendeka oba nga abantu beetendeka abo abaliyingira mu service after this government. Naye nga kye tunoonya ffenna wano, the largest part, twagala civilian leadership. Buli kimu tujja kikola in a civilian way. Bagezezzaako nnyo otulowoozesa ekyo, bagezezzaako nnyo otuteekamu ekyo, bagezezzaako nnyo okutupaintingira kale eyo. Nga banoonya be batufunira. We don't deal with military, we don't deal with anything, kuba tumanya abasirikale abaliwo balungi. Ki ekiboonoona? System of leadership gye baateekawo yesika ba military okuva ku mirimu gyabwe ne baleeta mu leadership. Okitegedde? So we are civilian movement, ekolebwa gwe, ekolebwa abasomesa, ekolebwa ba doctors, ekolebwa ki. Ne woba wa military ng'oyagala kujejoyiningamu, ebitiibwa byo, training yo giteeke eri jangu nga civilian, kuba twakoowa ensonga za twalwana. Buli gwolaba mwaliko eruweero, do you know how much we lost? Do you know how much we sacrificed? That's bullshit. We don't want to know that. Tewali yabatumayo, tewali yakutumayo, tewali yakusemba mbugendo olwane. Enough is enough. We need the civilian rule in Uganda. We are civilians. However much some of us grew up in a military family, naye tulaba n'aba military abagalimu tebeeyagala. Agakatonda abasajja batudde ku nkato. Tebeeyagala si basajja. bya bulimba naawe. Mwoli. Gwa wakana mwoli. Crane operator. Soko we crane asanga ensonga hii. Mwe crane operator opportunity. Mwoli mu military. Ate ndi mwendi abasajja baagala muzeeyi bo bafiira ku muzeeyi. Nkubuuza akasente ke babasasula. That's the simplest question. Nze ninayo abaganda bange nga basatu. Bategera bulungi. Ate lwaki tebategeera? We banyumya naawe. Era ate banyumya nange bangambe nti
era bangamba kimu nti muzeeyi yakyaliwo. Munnaye endowooza yongiwe ekitiibwa. Otherwise wasuza otya wasiibye otya muganda wange. Bulungi nnyo mpozi mmwe. Naye mukakuume mukalonde mukalangirire nga temukyabyogera ebintu ebyo. Bwe oyagala okuwulira oba luzungu lw'otawulira. Obedda mbyogera mu luzungu nga njagala abangi babiwulire. Kankikyuse mu Luganda. Bannayuganda mbasaba. General Reiso byayogera. Omwogezi w'amagye byayogera. Oyo yenna Gasiya. Amaanyi gali mu mikono gyammwe. Nkozi nga waliyo etteeka lyonna lyonna ery'ebyokulonda, nkozi nga waliyo etteeka lyonna lyonna mu ssemateeka erikulagira mu bw'olonda genda weebake. Then ozuukuke ku 12 oddeyo owulirize bwe bakakola ki? Oyo Gasiya temumuwuliriza. Lwaki? Temutya. Mmanyi lwaki mutya? Kubanga mwaluuzinga okwagala okumanya ssemateeka wammwe. Buli omuntu w'olemererwa bw'ojjessira ku ssemateeka otandika kuwuliriza orders z'ogondera z'ow'ekitiibwa. Ogwo si mulimu gwe. Ogwo si mulimu gwe. Yatugambye tewali toyi ze tugenda kola ki? Bo bwe bagenda mu nsiko nga baanyanga mu nsiko. Bagenda ne toyi zaabo. So, ssemateeka akulagira. Genda olonda akaluluko. Dembe lyo okusigalawo. Naye osigaddewo otya kyekikulu. Lekawo meters abaze okulonda oleme batataganya. Totataganya process ya kulonda. Kuuma eddembe, w'abakuumi b'eddembe ekitiibwa nabo bajja kikuwa. Kolagana nabo mu bulungi. Naye bw'aleeteza oleeyo mwebase. Kuleno paleta ko kanyuma ko badde oyagala okuwulira. Wamako mbadde ensaaga tekanyuma. Naye basaani anti kati gwagenda kubaletrozi. Era mbadde yakutankula ko tekalimu bannange. Ntereezaamu mbadde ensaaga. Preserving our meters ezimala. Beerawo ku bbali. Leka process etambule bulungi ey'okulonda. Naye we batuuka ne bagamba kati okulonda kuwedde kasawa yakubala sembera. Babalo obululu genuinely. Buli omwa recording atasobodde ku recordinga GR form gikube ekifaananyi. Amanye engeri gye ba closing figures. Somesa omuntu akukumidde akalulu kabe wenaalemu musomese kabe wa NUP musomese abalala bagenyi baze kukyala bukyazi baze gobere baze kuwerekera kati nandala mafaabi n'abalala inconcentrate ku bana babiri. Ono anoonya obwa head boy n'ono anoonya obwa president. Kakati musomese figures engeri gy'abazi closingamu so that baleme kwongerako even a single zero. Then oli waddembe either okugoberera akaluluko paka ku district bw'oba olina obusobozi. Bw'oba tolina busobozi osobola okukomawo. Goberera akaluluko. Leka bagate bye bagatta ku district buli kye bagatta taking a note yakyo. Oyo alina obusobozi. Naye Michael would be. Ebyo byonna Besigye yabikola. Ate Besigye yali w'amaanyi. Ate kati tulina Besigye. Naye byagaana. Ku Besigye temwaleeta ba prisoners ku campaign. Ku Besigye temwaleeta baana basomero. Naye Eddy okubakuta. Kakati mutwale ezo records zonna. Muzisharinge buli wamu. Bwe bajjako internet nina app jengendo balaga nga si eri eyagundi gye yabalaga nayo mugikozese neno ate yo covering wider perimeters. Nga organization yaffe weeri kati gwoli munamukiso kikugamba. Buli 100 meters tugenda tekayo omuntu paka ku border. Anabeera kumpi ne border y'ensi zino zonna
gisharing out ensi zedi zigenda kubeera n'ekine internet oli akikasukeyo organization yaffe kaakati genda paka ku tale center mubeere n'ebyammwe mulinde byabakama alangirire bw'alangirira bye muyina ku mpapula zammwe mu butuufu tumuwe ekitiibwa kye tuba tetugenda kwekyanga naye kamutande tuyina alangiridde C tuyina alangiridde C balese emmotoka bazita eddoboozi lyo Ssemateeka akubanja akuteekako essira ery'okusituka ne weekalakaasa kati okwekalakaasa balese emmotoka 5 bazita Jafanga nga ziriko akatundu baali waggulu kati muganda wange nakyo kyebagambe papa munnange osobola okunsiba osobola okumenya amagumba osobola okudirectinga omubiri gwange ne gukola kyoyagala naye nga tosobola kukontrolinga ntegeera yange kati gwe muganda wange obulwadde obukuluma mbadde neetaaga okusisinkana tutuule naawe tunywemu kacaayi nkujanjabe kati obulwadde bwe bakuteekako bwe bayita kipeesa kati gwolinga peesa lya saati bw'oliteeka mu kituli ekirala essaati ekyama nze ne musajja mukozi nze siraba Uganda waweerimbi ndi musajja mukozi nkeera ningenda ninkola manyi nti omuntu yenna omuna Uganda bw'oba okola Uganda eba nungi nnyo omuntu olina okukola kufuna kyoyagala Crane operator eyo enjogera ya PDM eyo enjogera ya Nyambompe eyo tetugyagala mu ggwanga lyaffe twetaaga ng'osobola okubeerawo nga oli ku shuwa ddiiru ozukuse ku makya you're going to earn something twetaaga ng'ozukuse ku makya genuinely ng'omanyi nina omulimu bwe guti kati gwe weesimye olina omulimu ati munange nze manyi nti bambulira nanga nti bw'olikula olibeera bwoti na bwoti kati abo abalinda gavumenti ebawe wamu naawe wuliriza era njaguliza wamu naawe naye ye endowooza ey'okugamba gavumenti okunkolera eba ennyambye munnaye obanga owa pittu obanga omuntu akyakkiririza mu Father Christmas ng'ate okuze obanga akyavuga obumotoka bwa waya n'ovuuma ng'okuze eryo liba ddalu gavumenti kyateeka erina okuwa services tolina gyegayirira olina gikaka nze nziina zifuna oba w'omusolo gwonna kakati kigasa ki okubeera nga siri bulungi kigasa ki eryo weritaba ttima libafubitizi gwobeere bw'oyagala bikusanga ewaka ng'otudde gavumenti ekuwe naye nze saagala ngende nkole Crane operator for your information ozimba nguudo nze ndiringira mu software nandiba ne capital akusinga sebo sizimba nguudo ndi crane operator yawulako ekigambo abakola mu nguudo na crane operator ogamba ki gwe tutikira bizi container zaffe nagwe toyina container naawe nothing ngamba go to General, we are going in circles. One more abagala okuteesa. Omanyi the disruption strategies and around spies. So if he got let him put it out. If he doesn't, then somebody else take this floor. Anyaka. Dr. Anyaka. Hey, good morning. Good morning. General Eddy, neyanziza platform. Amen. Abateeseza mwenna neyanziza Olivia, Jonah, Mr. YNM, Simba agenze. Neyanziza mwe bali kuteesa. So when I took it wabadde otuwa preamble, I think wabadde okyatuwa kale natuuse late naye. When akusanze wabadde otuwa general picture. Nga buli omu mu ggwanga
kale buli section almost nga bweri wetali bulungi. I think whether even in the forces bonna bali mu pain. Kyo kituufu. Unfortunately abalala bayinza kuba tebamanyi. Naye nga sinabagenda eyo baddewo ne mpuliriza ku bbanga lye mbaddewo. I think there are so many things that have been touched. Njagenda mpola mpola gwatekamu ku kamu obulala I'm going to be criticizing and genuinely seeking answers. So waliwo abatagala ku criticising wano. Naye nze if I'm looking for an answer, I really want an answer. Kajeno Eddy waliwo comment there's something you said. Nabadde njagala tegeera because that thing is so critical. It's good to know, but again it is also dangerous in its own way. So it's good abantu balina okumanya, but also omuntu bw'omanya it is also good to be cautious. So agenze nogamba, so sometimes aba soldiers betulaba Jeno Eddy mpako nawe economist. Alright, Rotash. I'm fine. All right. Economist tukulamusiza we bali kujja. So wagenze nogamba sometimes they are just using rubber bullets. Not even actual abafuna rubber bullets baba, even those people who are more trusted, no? Nogamba they use, I think there is a terminology used sinmanyi obabisotya byaliwo bye bakozesa ebyo nga si masasi. Blanks. Yeah. So bakozesa blanks, but nze kate waffe twagendanga okuyigga. Okuyigga osobola kukwata omanyi omusu wali owuliddeko ku musu. I don't know if that is it's a Luganda word. Yeah, it's a Luganda word omusu. Ano manyi omusu oyinza okuba n'ejjinja bw'oba ogutagetinze bulungi n'ogutta. N'okwata butida. N'oteekamu ejjinja n'okuba anything and nekifa. So, and mostly it is about the speed, the velocity, jekozesa okutravelinga. So baba kozeseza rubber bullet over the blank, I think the velocity or the speed at which it travels, if it hits you, kunankani enfu ero oyinza kufa. I think, I don't know, you will clarify on that. Banze bisibimanyi nnyo, naye nsuubira bweri kukwata bulungi ku mutwe, I don't think you can survive. I don't know. So ekyo jja tutangaaza. So but meaning, the point I'm trying to bring out on that, not to leave it just space, is if we see that these people are trying to convert what was a protest into a riot, whether they're using rubber bullets, whether they're using what, that is not acceptable, first of all, right? And it is actually dangerous, so people should be cautious on that. So, because chemanyi, but what bantu baba bagenda protest vote, tewali agenda kwambala helmet. No one is going to put on helmet. So whatever, if it touches your head, obogenze. So I mean, even if you don't go, but it will cause serious damage. So just trying to bring that out, and I thought it is something that really should be talked about for people to be cautious. Ekyokubiri, wagenze nogamba, which is actually true. A lot of people in the forces nabo balina okunyolwa, nabo beetaaga change. Basula bubi,
wagenze n'ogamba omuntu ali awo mupoliisi agenze ku mulimu naye mwana we ali waka bamugobye fees, you know. And it is true, they are actually working and they are trying to not only just, they are not enforcing the law, rather enforcing bagamba batya, to keep law and order. They are not doing that, but they are trying to sustain the government. Eriko bakolera government erikuba mu power. So most of the police officers, for instance, in Uganda, while bali babitusomesa, even if when yadde twali mu primary, ngaba tugamba the mugaso gwa police to keep law and order, right? Kwegamba nawe yadde nga toli mu police ng'oli just mwana wa primary naye ogenda kukula ng'okimanyi bwongo it is to keep law and order. Naye ate I think when they grow up things change. Ate ne bayingira mu police yennyini. I don't know if they teach them that, emphasize that it is to keep law and order, protect the citizens, but not to protect the government in power. But kadde ne katuuka, and I think they realize if you try to protect the government, then I think you get better in terms of your livelihood. They target their